Welcome back students. இது நம்ம biology classல excretion and osmoregulation unitல அடுத்த வீடியோ. So நம்ம formation of urine வரைக்கும் பார்த்தோம் last classல. So we'll start with the properties of urine. Properties of urine, color of urine வந்துட்டு pale yellow. இந்த கலர் எதனால வருதுன்னா it is because of a substance called urochrome. இந்த urochrome form ஆகிறது வந்துட்டு in liver. And changes in color வந்துட்டு நார்மலி அதாவது நமக்கு பாடியில் வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாதப்போ அதாவது டிஸார்டர்ஸ் டிசீசஸ் எதுவும் இல்லாதப்போ தேர் கேன் பி சேஞ்சஸ் இன் கலர் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபுட் அண்ட் த ட்ரக்ஸ் வி டேக். அதாவது ட்ரக்ஸுங்கிறது வந்துட்டு மெடிசின்ஸ். நம்ம ஏதாவது ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்ணுறது அதாவது பிக்மெண்ட் கண்டெய்னிங் ஃபுட்ஸை வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ண போது இல்லை ட்ரக்ஸ் கன்சியூம் பண்ண போது இந்த பேல் எல்லோ கலர் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே எந்த ரீசன்ஸ்னால கலர் சேஞ்ச் வரும் அப்படிங்கிறது. Next is odor. Odor அப்படின்னா smell. So smell is because of a substance called urinode. இந்த urinode வந்துட்டு when it is exposed to air அதாவது atmospheric air ஆக்சிஜனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு it is undergoing chemical changes and it is converted into ammonia. இந்த அமோனியானால தான் வந்துட்டு the smell of urine is present. And change in odor வந்துட்டு can be because of substances like saffron and alcohol in blood. அடுத்தது specific gravity. Specific gravity வந்துட்டு it is 1.003 to 1.04. It can be within this range. And concentration of urine வந்துட்டு it is usually hypertonic. அதாவது high concentration of solute with less water, but it can become hypotonic. Hypotonic அப்படின்னா வந்துட்டு more water than the solute concentration. And this reason நார்மலாக எப்போ வந்து hypotonic ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு when we consume more liquid food இல்லாட்டி water அதாவது more amount of liquid food consume பண்ணும்போது வந்துட்டு it can turn hypotonic, but normally it is going to be hypertonic. இந்த hypertonic urine formation எப்படி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இந்த கிளாஸில் பின்னாடி பார்க்கலாம். The next is volume. நம்ம volume already படிச்சிருக்கோம். daily urine output is 1.5 to 1.8 liters. Change in volume அதாவது increase or decrease in volume வந்துட்டு எப்பப்போ நடக்கும் அப்படின்னா when there is more fluid intake அதாவது liquid food அதிகமாக நம்ம சாப்பிடும்போது வந்துட்டு இந்த volume வந்து increase ஆகலாம். Increased physical activity. So when there is increased physical activity, volume of urine or daily urine output வந்து decrease ஆகும் because more amount of water is lost through sweat. அடுத்தது இன்டேக் ஆஃப் டயூரெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டேக் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டயூரெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துட்டு ஆன்டி டயூரெட்டிக் ஹார்மோனை வந்துட்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். ஸோ ஆன்டி டயூரெட்டிக் ஹார்மோன் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். ஏன்னா ஏடிஹெச்சோட வால்யூம் கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஏடிஹெச் வந்துட்டு வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனை கம்மி பண்ணிடும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி மோர் வாட்டர் வுட் பி எக்ஸ்க்ரீட்டட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டயூரெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் டீ, காஃபி, ஆல்கஹால். திஸ் இஸ் நார்மலி கன்சியூம்டு பை எவ்ரி பர்சன்ஸ். ஸோ இதனால் வந்துட்டு there can be change in the daily urine output. So these are the properties of urine. So properties of urine la vanditu we have seen the color of urine, odor, specific gravity of urine, concentration of urine and the volume of urine. அடுத்தது வந்துட்டு abnormal substances present in urine. எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, எதெல்லாம் இருந்தால் வந்துட்டு it is indicating some problems in our body அப்படின்னா வந்துட்டு first condition வந்துட்டு it is called as glycosuria. Glycosuria na presence of glucose high threshold substance. So 100% அது reabsorb ஆகணும். But if it is present எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா threshold limit வந்துட்டு 180 mg of glucose per 100 ml of blood. ஸோ இது இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா குளுக்கோஸ் பிளட்டில் தென் இட் வுட் பி எக்ஸ்க்ரீட்டட் வித் யூரின். அந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு வி கால் இட் அஸ் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். அடுத்தது வந்துட்டு கீட்டோனியூரியா வந்துட்டு மீன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கீட்டோன் பாடிஸ் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டோஅசிட்டிக் ஆசிட் யூரினில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வி கால் இட் ஆஸ் கீட்டோனியூரியா. தட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிகேட்டிங் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்டார்வேஷன். The next condition is albuminuria. Albuminuria means albumin in urine. ஆல்புமின்ங்கிறது வந்துட்டு பிளட் ப்ரோட்டீன். யூஸ்வலாக வந்துட்டு நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபில்டர் ஆகி வராது பவுமன்ஸ் கேப்சூலுக்குள்ளே. if it is coming, it means that there is inflammation in the nephrons. இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்லிட் போரோட சைஸ் பெருசாகும். ஸ்லிட் போர் சைஸ் பெருசாகும்போது வந்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகி நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ it shows there is inflammation in the nephrons which is called as nephritis. And
nephritis எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா presence of albumin in urine which is called as albuminuria. அடுத்தது வந்துட்டு hematuria means RBC in urine. RBCs we know cells வந்துட்டு filter ஆகி வராது. if suppose RBC இருக்குது அப்படின்னா it indicates urinary tract infections, presence of kidney stones, enlargement of prostate gland in males. இந்த மாதிரி வந்துட்டு it is going to indicate the disorders in the body by presence of RBC which is called as hematuria. அடுத்தது hemoglobinuria அப்படின்னா hemoglobin in urine. hemoglobin in urine வந்துட்டு என்ன ரீசன்னால வரும் அப்படின்னா because of chronic kidney infection, அதாவது for long time kidney infectionல இருந்துச்சு அப்படின்னா for a prolonged period of time kidneyல வந்துட்டு infection இருந்துச்சு அப்படின்னா hemoglobin can be present in urine. அடுத்தது வந்துட்டு பயூரியா மீன்ஸ் பஸ் இன் யூரின். பஸ் வந்துட்டு எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா யூஸ்வலி நம்மளோட பாடியில் வந்துட்டு இம்யூனிட்டி ஒர்க் பண்ணும்போது டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வேலை செய்யும் போது இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக செல்ஸ் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகும், அதுதான் பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ குட் திங், ஆனால் இட் இண்டிகேட்ஸ் தேர் வாஸ் சம் இன்ஃபெக்ஷன். என்ன இங்கே யூரினில் பஸ் இருக்குது அப்படின்னா it is actually because of urinary tract infections. And next is uremia அப்படின்னா வந்துட்டு excess of urea in blood. urea வந்துட்டு நார்மலாக blood தான் கேரி பண்ண போகுது, பட் when there is excess urea means the urea வந்துட்டு it is not perfectly removed, அதாவது எவ்வளோ வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணணுமோ கிட்னி அவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஸோ the main reason would be chronic kidney diseases. ஸோ கிட்னியில் வந்துட்டு ஏதாவது டிசீசஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு யூரியா வந்துட்டு எக்ஸஸாக இருக்கும் பிளட்டில். The next is jaundice indicates there is liver function வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. லிவரில் வந்துட்டு the bile pigments ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா, bilirubin biliverdin 2 pigments, அந்த pigments வந்துட்டு யூரினில் இருந்துச்சு அப்படின்னா that condition we call it as jaundice, means the liver function is affected somehow. The next is Alkaptonuria is a genetic disorder. யூஸ்வலாக வந்துட்டு பிளட்டில் வந்துட்டு அல்காப்டன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த அல்காப்டன்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலாக இட் வுட் பி டீக்ரேடட் பை த பாடி. ஆனால் அல்காப்டோனியூரியா இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு, தட் இஸ் இந்த ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த அல்காப்டன் வந்துட்டு பிரேக் ஆகாமல் இட் வில் பி ப்ரெசென்ட் ஆஸ் சச் இன் பிளட். இது வந்துட்டு யூரினில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். யூரினில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும்போது இட் இஸ் called as alkaptonuria. எதனால் black urine disease அப்படின்னா alkapton வந்துட்டு once it is exposed to air, that is atmospheric air, they will be oxidized and the color of alkapton changes into black immediately. So immediately after urination a few minutesல வந்துட்டு urine வந்துட்டு it will turn black. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த டிசீஸ்க்கு வந்துட்டு black urine diseaseனு பேர். So these are some of the abnormal substances present in urine. The next is path of urine, அதாவது யூரின் வந்துட்டு ரைட் ஃப்ரம் ஃபில்ட்ரேஷன் இன் glomerulus எப்படி வந்துட்டு யூரின் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது, எந்தெந்த பாத்தில் வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் பாத் ஆஃப் யூரின் அப்படிங்கிறது. ஸோ பாத் ஆஃப் யூரினில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிளட் இன்டு பவுமன்ஸ் கேப்சூல். இது நம்ம எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி. So it is filtration of blood into Bowman's capsule first. What is formed as primary urine or nephric filtrate. In the nephric filtrate வந்துட்டு nephron tubulesல pass ஆகும். Then it comes into collecting duct. Collecting ductல we call it as urine because all threshold substances has been reabsorbed back. இந்த collecting duct வந்துட்டு for a single nephron. Similarly 8 to 10 nephronsல இருந்துட்டு the collecting ducts வந்துட்டு it is going to collect the urine from 8 to 10 nephrons in one collecting duct. In the collecting duct வந்துட்டு with the help of duct of Bellini it is going to open in renal papillae region. Renal papillae வந்துட்டு opens into minor calyx opens into major calyxல இருந்துட்டு urine moves to renal pelvis, from renal pelvis to ureter, from ureter to urinary bladder, and from urinary bladder to urethra, and from urethra it is excreted outside, and that process we call it as urination. So what is urination? Urination அப்படின்னா it is process of excretion of urine. It is technically called as micturition process, and this micturition or urination வந்துட்டு it is because of a reflex that is created by a half full bladder. So once the bladder is half the quantity full, it is going to create a reflex. இந்த reflex வந்துட்டு results in relaxation of urethral sphincters. urethral வந்துட்டு 2 sphincters பார்த்தோம், inner and outer urethral sphincters னு. So this reflex அதோட result என்ன அப்படின்னா urethral sphincters வந்துட்டு relax ஆகும். இப்போ relax ஆகும்போது urethra is open. அப்போ urethra open ஆகும்போது urine from urinary bladder moves out of the body.
இதுதான் வந்துட்டு urination process. இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு இனிஷியலி தட் இஸ் இன் சில்ட்ரன் அப் டு 3 to 4 years வந்துட்டு இது இன்வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோலில் இருக்கும். தட் இஸ் இட் இஸ் அன் involuntary relaxation of urethral sphincters. இதே வந்துட்டு ஆஃப்டர் 3 to 4 years வந்துட்டு இட் பிகம்ஸ் வாலண்டரியில் வந்துட்டு எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா இன் பான்ஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தட் இஸ் இன் பிரெயின் பான்ஸ் வெரோலியில் இருக்கிற இன்ஹிபிட்டரி சென்டர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் திஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் இனிஷியலி இன்வாலண்டரி, லேட்டர் டர்ன்ஸ் வாலண்டரி. அடுத்தது வந்துட்டு ஆர்னிதைன் சைக்கிள் தட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரியா இன் liver எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். that is ornithine cycle. Ornithine cycle is also called as urea cycle because source urea formation, also called as Krebs-Hanslet cycle because of the name of the person who derived this cycle. And எங்கே நடக்குது அப்படின்னா it is in the mitochondria of liver cells. Enzymes for ornithine cycle வந்துட்டு is present in mitochondria, and it has there is less amount of urea that is formed in kidney and brain cells too, and it is very less amount and very rarely formed, and once it is formed it is immediately removed from the kidney and brain cells. The process of urea formation, so initially form ஆகிறது வந்துட்டு by deamination of amino acids ammonia form ஆகும். So this is ammonia formation is from amino acids. So from amino acids ammonia is formed. Ammonia வந்துட்டு in presence of carbon dioxide and carbamoyl phosphate synthetase. இந்த enzymes plus carbon dioxide இந்த ரெண்டு substances ஓட presenceல ammonia வந்துட்டு is converted into carbamoyl phosphate. For this it uses 2 ATP molecules. இந்த carbamoyl phosphate வந்துட்டு it is accepted. இந்த கார்பமைல் ஃபாஸ்பேட் வந்துட்டு reacts with ornithine. இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து சிட்ருலின். இதோட இந்த ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணுற என்சைம் ஆர்னித்தைன் கார்பமைல் ட்ரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ். ஸோ சிட்ருலின் ஃபார்ம் ஆகும். சிட்ருலின் வந்துட்டு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஜினோசக்சீனேட் சிந்தட்டேஸ் citrulline reacts with aspartic acid and is converted into arginosuccinic acid. இதுக்கு வந்துட்டு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணும். இந்த arginosuccinic acid வந்துட்டு undergoes breakdown process. This is a breakdown process converted into fumaric acid and arginine. இதில் fumaric acid வந்துட்டு aspartic acid ஓட regenerationக்கு help பண்ணும். arginine வந்துட்டு will be converted, or actually arginine undergoes hydrolation process, that is arginine reacts with water and is converted into ornithine and urea. So இங்கே வந்துட்டு arginine வந்துட்டு in presence of water and arginase enzyme is converted into urea and ornithine it is taken for the next cycle. urea வந்துட்டு it is taken into blood for excretion. So it is taken into blood for excretion. So this is how ornithine cycle helps in formation of urea. இங்கே வந்துட்டு இன்னொரு இது நம்ம ATP to AMP or 2 ATP to 2 ADP ன்னு எழுதியிருக்கிறேன், which means 2 phosphate group bonds are broken. அதனால வந்துட்டு கிடைக்கிற எனர்ஜி தான் வந்துட்டு ஸோ இட் நீட்ஸ் 2 bond breakage. ஸோ ATP to நீங்கள் படிக்கும்போது வந்துட்டு சில இடத்துல வந்துட்டு ATP to AMPன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, சிலதில் வந்துட்டு 2 ATP molecules to 2 ADP molecules கொடுத்துருப்பாங்க. That is they have more or less equivalent amount of energy. So much of energy is needed for conversion of citrulline and aspartic acid into arginosuccinic acid. So this is formation of urea by ornithine cycle. Because ornithine is the first compound that is going to help in cycling process, it is called as ornithine cycle. The next is mechanism of concentration of nephric filtrate. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் வந்து என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்துட்டு ஹைப்பர்டானிக் யூரின் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த மெக்கானிசமில் படிக்க போகிறோம். இந்த மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் அஸ் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம். எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆகுது அப்படின்னா the urine வந்துட்டு becomes 4 times more concentrated than nephric filtrate. ஸோ நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது யூரின் வந்துட்டு 4 times it is more concentrated, that is it has less amount of water and more amount of solutes that are removed. ஸோ இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட்
in two arms of same tube in opposite directions. இதுதான் வந்துட்டு கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம். ஸோ இது நான் உங்களுக்கு எந்தெந்த டியூப்ஸ் அது என்ன லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகுது, எப்படி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு யூ வில் மோர் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டெஃபினிஷன். இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் வந்துட்டு இந்த யூரினை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எங்கே ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா, இட் இஸ் இன் டூ லொக்கேஷன்ஸ் திஸ் counter current mechanism occurs. First one in Henle's loop, second in the vasa recti. So vasa recti எங்க இருக்கு? It is present in the juxta medullary nephrons. ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டு கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் நடக்கும். ஸோ எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம். ஸோ ஃபார் தி கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் நமக்கு இந்த ஹென்லேஸ் லூப்பும் வாசா ரெக்டைவும் எப்படி கவுண்டர் கரண்ட்டை பண்ணுதுன்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி கார்டெக்ஸ் பார்ட் ஆஃப் கிட்னி அண்ட் திஸ் இஸ் த மெடுலா ரீஜியன் ஆஃப் கிட்னி. கார்டெக்ஸ் ரீஜியனில் வி ஹாவ் பவுமன்ஸ் கேப்சூல், glomerulus, PCT and DCT. Henle's loop மட்டும் வந்துட்டு it is going to be present in the medulla region. So this is the Henle's loop. இப்போ இந்த Henle's loopல வந்துட்டு the flow of liquid. So என்ன liquid அப்படின்னா Henle's loopல வந்துட்டு flow ஆக போகிற liquid வந்துட்டு it is going to be nephric filtrate. So nephric filtrate is a liquid that is flowing in two arms of the same tube. இங்கே two arms எது அப்படின்னா it is going to be the descending limb and ascending limb. ஸோ டிசெண்டிங் லிம்லேயும் அசெண்டிங் லிம்லேயும் ஃப்ளோ ஆக போகுது. அடுத்தது வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் இன் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ இங்கே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் எது அப்படின்னா டிசெண்டிங் லிம்பில் வந்துட்டு இட் இஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் கார்டெக்ஸ். சாரி, it is moving towards medulla in descending limb. It is moving towards the medulla in descending limb, whereas ascending limb la vandittu it is moving away from medulla. So this is in case of Henle's loop. In the part, this is vasa recti. ஸோ வாசா ரெக்டைனா என்ன அப்படின்னா இந்த பெரிடியூபுலர் கேப்லரிஸோட பிரான்ச், அதாவது இந்த எஃபரண்ட் ஆர்டீரியலோட ஒரு பிரான்ச் வந்துட்டு இது பெரிடியூபுலர் கேப்லரிஸ், அதோட ஒரு பிரான்ச் வந்துட்டு when it is coming around Henle's loop that is named as vasa recti. இப்போ இந்த வாசா ரெக்டையில் வந்துட்டு what is the liquid flowing? The liquid flowing in vasa recti வந்துட்டு it is going to be blood, and the two arms எது அப்படின்னா it is the same blood vessel, or you can call it as a capillary because it is a capillary. It is the same capillary which is moving in opposite directions, and opposite directions எது அப்படின்னா again it is going to be towards medulla and away from the medulla region. So this is the counter current mechanism seen in. So how counter current mechanism is working? So it is going to be flow of liquid in two arms of the same tube in opposite directions. Similarly in case of Henle's loop also the difference is going to be in the liquids, and it is going to be in what they are going to give out and take in. இப்போ ஃபைனலாக வந்துட்டு what is the use of this counter current mechanism? இது வந்துட்டு ஃபைனலாக வந்துட்டு நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டை வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் வந்துட்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் concentration
of nephric filtrate. இதுதான் வந்துட்டு ஃபைனலாக கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் செய்ய போகிற வேலை. இதை எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் இஸ் கோயிங் டு மெயின்டைன் ஹை osmolarity in deeper medulla. High osmolarity அப்படின்னா வந்துட்டு high solute concentration is maintained in medulla. இங்கே எந்தெந்த சொல்யூட்ஸ் வந்துட்டு ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னா, இட் இஸ் சோடியம் chloride ions and urea in less quantity. இந்த 3 சால்ட்ஸும் தான் வந்துட்டு சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது டீப்பர் மெடுலா ரீஜியனில் வந்துட்டு ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்க போகுது. எதுக்காக வந்துட்டு இந்த டீப்பர் மெடுலாவில் வந்துட்டு ஹை கான்சன்ட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட்டர் வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப்ஷன் is going to happen in collecting duct. ஸோ இப்போ கலெக்டிங் டக்ட் வந்துட்டு எங்கே பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இது நெஃப்ரான் வந்துட்டு, அதாவது இந்த டிசிடி வந்துட்டு இட் கேன் பி ஜாயினிங் இன் தி கார்டெக்ஸ் ரீஜியன். ஆனால் இந்த கலெக்டிங் டக்ட் வந்துட்டு ஃபைனலாக எங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகும், இட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் இன் ரீனல் பேப்பிலே. ரீனல் பேப்பிலேங்கிறது வந்துட்டு டீப்பர் மெடுலா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெடுலா ரீஜியனுக்குள்ளே இருக்க போகிறது மைனர் கேலிக்ஸ் தான். ஸோ டீப்பர் மெடுலாவில் வரும்போது வந்துட்டு அங்கே தான் வந்துட்டு இந்த கலெக்டிங் டக்ட் ஓப்பன் ஆக போகுது. இந்த கலெக்டிங் டக்டில் தான் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்குது. நமக்கு என்ன பண்ணணும், நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அதாவது லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஷுட் பி எக்ஸ்க்ரீட்டட். ஸோ இந்த வாட்டர் எக்ஸ்க்ரீஷனை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா வாட்டரை திரும்பவும் வந்துட்டு இந்த கலெக்டிங் டக்ட்லேருந்து உள்ளே எடுக்கணும், அதாவது கிட்னியோட இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே எடுக்கணும். அந்த ரீசனுக்காக வந்துட்டு இங்கே டீப்பர் மெடுலாவில் ஹை ஆஸ்மோலாரிட்டியை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த ஹை ஆஸ்மோலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ஹென்லேஸ் லூப்பும் வாசாரெக்டேவும். இந்த ஹென்லேஸ் லூப்பும் வாசாரெக்டேவும் எப்படி வந்துட்டு ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டை வந்துட்டு டீப்பர் மெடுலாவில் மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹென்லேஸ் லூப்பை கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஹென்லேஸ் லூப்பில் வந்துட்டு we know descending limb ascending limb main contribution for concentration is going to be ascending limb. Ascending limbல வந்துட்டு it is permeable only to salts and not water. ஸோ இங்கே வந்துட்டு அசெண்டிங் லிம்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மெயினாக சோடியம் அயான்ஸும் குளோரைடு அயான்ஸும் வந்துட்டு மூவ் இன்டு இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹென்லேஸ் லூப்போட அசெண்டிங் லிம்பிலேருந்து சோடியம் குளோரைடு அயான்ஸ் வந்துட்டு இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுக்கு போகும். இப்போ இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுக்கு போகும்போது இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடில் சோடியம் குளோரைடு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. இப்போது இந்த இன்க்ரீஸை வந்துட்டு அப்படியே இன்க்ரீஸ் இருந்துச்சுனாலும் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி திங், அதாவது நம்ம நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. அதனால் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வாசாரெக்டே, இந்த வாசாரெக்டே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, when it is descending down, the descending limb of vasa rectae, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it is going to take in the sodium and chloride ions. இப்போது இது வெளியில் விட போகுது அசெண்டிங் லிம் வெளியில் விட்ட உடனே டிசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் வாசாரெக்டை திரும்பவும் உள்ளே எடுத்துக்கும். இது எதனால் அப்படின்னா, ஹை கான்சன்ட்ரேஷன், வெரி ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வெளியில் இருக்கும் பிளட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ பிளட்டை என்ன பண்ணுன்னா திரும்பவும் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு டேக். ஆனால் அசெண்டிங் லிம்ப் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தி அசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் வாசாரெக்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு leave out sodium and chloride ions back into interstitial fluid. ஸோ திரும்பவும் வந்துட்டு வாசாரெக்டையிலிருந்து வெளியில் வந்துடும் சோடியம் அண்ட் குளோரைட் அயான்ஸ். இப்போ இந்த சோடியம் குளோரைட் அயான்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் மெயின்டைன்ட் இன்
தி மெடுலா ரீஜியன். ஹென்லேஸ் லூப்பும் வாசரெக்டிவும் மெடுலா ரீஜியனில் தான் இருக்குது. நமக்கு தேவை மெடுலா ரீஜியனில் ஹை ஆஸ்மோலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஹை ஆஸ்மோலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சோடியம் அண்ட் குளோரைட் அயான்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. டிசெண்டிங் லிம்பில் அசெண்டிங் லிம்பில் வந்துட்டு மேலே போகும்போது வந்துட்டு இந்த சோடியம் குளோரைடு வெளியில் போகிறதுக்கான ரீசன் டிசெண்டிங் லிம்பில் வாட்டர் நிறையா வெளியில் போயிருக்கும். யூரின் வந்துட்டு இந்த ப்ரைமரி யூரின் வந்துட்டு இட் வுட் பி ஹைப்பர்டானிக். அந்த ஹைப்பர்டானிக் கண்டிஷனால் சோடியம் குளோரைடு அயான்ஸ் வந்து இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிடுக்கு அசெண்டிங் லிம்பில் வழியாக வெளியில் வரும். இந்த வெளியில் வந்த சோடியம் குளோரைடு அயான்ஸ் வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இட் இஸ் டேக்கன் இன் பை வாசாரெக்டை. டிசெண்டிங் லிம்பில் அதாவது வாசாரெக்டை வந்துட்டு கார்டெக்ஸில் இருந்து மெடுலாக்கு வரும்போது வாசாரெக்டை வந்துட்டு சோடியம் குளோரைடு அயான்ஸை உள்ளே எடுத்துக்கும். திரும்பவும் வந்துட்டு when they are moving back into the cortex region from medulla, when they are returning back, return பண்ணும்போது அதாவது ascending limb திரும்பவும் மேலே போக போகுது. இந்த ascending limbல வந்துட்டு they are going to leave out the sodium and chloride ions. இது ரெண்டுமே நடக்கும்போது வந்துட்டு that is when there is movement of the sodium and chloride ions in the Henle's loop and vasa recti, there is minimum movement of water and urea. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூரியா வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் இன் த மெடுலா ரீஜியன். மெடுலா ரீஜியனில் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே வந்துட்டு யூரியா இருக்க போகுது. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா த யூரின் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் கலெக்டிங் டக்ட். கலெக்டிங் டக்டில் ஃபார்ம் ஆகும்போது வந்துட்டு யூரின் வந்துட்டு ஹேஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர். இந்த வாட்டர் வந்துட்டு it has to be reabsorbed. இப்போ இந்த reabsorption of water வந்துட்டு is decided by two things. ஒன்று வந்துட்டு ADH-ஓட குவான்டிட்டி, ஆன்டிடயூரெட்டிக் ஹார்மோனோட குவான்டிட்டி. அடுத்தது வந்துட்டு osmolarity of the medulla. இப்போது மெடுலாவில் வந்துட்டு ஹை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன், சோடியம் குளோரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் யூரியா இஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆஃப் மெடுலா. ஹை சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்க போகுது. ஹை சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாட் வுட் ஹேப்பன் இஸ், ஸோ வில் ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் இஸ் த யூரின் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட். இது இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட். இங்கே வந்துட்டு there is more water content. interstitial fluid in medulla region வந்துட்டு it has more salt content. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஹை சால்ட் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால from here more and more amount of water enters into the interstitial fluid. அப்போ என்ன ஆகும்னா where there is loss of water from urine which can be called as reabsorption of water into interstitial fluid. இப்போ இது ரெண்டும் டிசைட் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is going to change urine into hypertonic solution. That is, it is going to have more salt concentration than the water concentration, because water வந்துட்டு மெடுலா ரீஜியனில் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு அதிகமாக இருந்தது ரீசன்னால் வந்துட்டு வாட்டர் வந்துட்டு யூரினில் இருந்து it would enter back into interstitial fluid. So this is how urine வந்துட்டு is becoming a hypertonic solution. So this is called as a concentration of the nephric filtrate. And one more fact you have to study is the osmolarity of the kidney. Osmolarity of kidney mainly in the medulla region. ஏன்னா மெடுலா தான் வந்துட்டு ஆஸ்மோலாரிட்டியை வச்சு யூரினை வந்துட்டு ஹைப்பர்டானிக்காக மாற்றுறது. ஸோ ஆஸ்மோலாரிட்டி வந்துட்டு க்ளோசர் டு cortex, that is near the junction, closer to the cortex, osmolarity is going to be 300 moles per liter, whereas deeper medulla, in deeper medulla it is going to be 1200 mol per liter. ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை எப்போ
எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மெடுலா ரீஜன். எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு அண்ட் யூரியா மாலிகுல்ஸை வச்சு இந்த ஆஸ்மோலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆஸ்மோலாரிட்டி இருக்கும்போது வந்துட்டு மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் cannot be excreted because it would be taken in because of this higher solute concentration. Next we'll see about osmoregulation. So far we have seen about the functioning of kidney for excretion purpose. Excretion of nitrogenous waste in the form of urine. யூரின் ஃபார்மேஷன் படித்தோம். யூரியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு படித்தோம். அந்த யூரியா வந்துட்டு யூரினில் வந்துட்டு எப்படி கான்சன்ட்ரேட் ஆகிட்டு ஃபைனலாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் படிச்சிட்டோம். The next function of kidney is osmoregulation. So this is also a function of kidney, important function of kidney other than excretion. So osmoregulation அப்படின்னா என்னென்னா to maintain ionic and water balance in the body. Mineral ion concentration and water balance in the body மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு osmoregulation process. Osmoregulationல வந்துட்டு most important is osmolarity. That is the how we calculate the osmolarity of the body. That is the thing that has to be maintained. That is solute concentration in 1 liter of the solution. Solute அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it here denotes the salt or the ion concentration in 1 liter of solution, and unit of osmolarity is milliosmol per liter. இந்த milliosmol per liter அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு mass mol அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is milliosmol per liter, but it is usually pronounced as mosmol per liter. நம்ம concentration of urine படிக்கும்போது we use this term. It is having 300 mosmol per liter and 1200 mosmol per liter in deeper medulla. இதுதான் வந்துட்டு அந்த meaning. That is the unit of osmolarity. எவ்வளோ solute concentration இருக்குது per liter of solutionக்கு எவ்வளோ solute concentration இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த mosmol per liter அப்படிங்கிறது. Then in animals there are two groups that is called as osmoregulators and osmoconformers. Osmoregulators அப்படின்னா they can maintain a uniform osmolarity in their body apart from their that is they do not depend on their external environment. எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் ஆஸ்மோலாரிட்டி எப்படி இருந்துட்டாலும் அதோட பாடியில் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்மோலாரிட்டியை எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணும். தட் அனிமல்ஸ் யூ கால் இட் அஸ் ஆஸ்மோரெகுலேட்டர்ஸ், வேரஸ் ஆஸ்மோகன்ஃபர்மர்ஸ் கீப் சேஞ்சிங் தேர் ஆஸ்மோலாரிட்டி based on their environment. So environmentல osmolarity change ஆகும்போது osmoconformers வந்துட்டு they also change their osmolarity. Example of osmoregulators are all vertebrates except hagfish. Hagfish is an osmoconformer, and freshwater invertebrates, most of the freshwater invertebrates. Example of osmoconformers are all marine invertebrates, and hagfish we saw this is a vertebrate, and freshwater few freshwater invertebrates இதெல்லாம் வந்துட்டு osmoconformers. So நம்ம வந்துட்டு we are osmoregulators. So human bodyல வந்துட்டு osmoregulation எப்போ நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ்மோரெகுலேஷன் கிட்னியில் வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனில் வந்துட்டு நம்ம பாடி வந்து ஆஸ்மோரெகுலேஷனை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணும். ஒன்று வந்துட்டு when fluid intake is more and one more is when fluid intake is less. ஸோ fluid intake அதிகமாக இருக்கும்போது வந்துட்டு பாடியில் வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாகும். fluid intake கம்மியாக இருக்கும்போது வந்துட்டு பாடியில் வந்துட்டு வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாகும். ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணி யூனிஃபார்ம் வாட்டர் கண்டென்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கிட்னி வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் when the fluid content is more. Fluid content when it is more, this is corrected in two methods. So two methods is followed by kidney to correct the osmolarity when there is more fluid intake. So first thing இதில் இந்த two methodsல first one வந்துட்டு by increasing ultrafiltration. ஸோ அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ when there is increase in ultrafiltration, ஸோ இன்க்ரீஸிங் இன் அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷன் வந்துட்டு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு when blood volume is more. ஸோ நம்ம when we drink more water, when we take more amount of liquid food, அது என்ன ஆகும்னா டைரெக்டாக வந்துட்டு blood volume தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் it mixes with the blood. ஸோ blood volume வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த blood volume இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது. நம்ம கிட்னி வந்துட்டு அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தி glomerular filtration rate வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
glomerular filtration rate increase ஆகும்போது nephric filtrate will be formed more. So nephric filtrate ஓட quantity வந்துட்டு is going to increase. இப்போ nephric filtrate concentration வந்துட்டு increase இது வந்துட்டு increase பண்ணுது. So this is one method of by increasing ultrafiltration. அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is going to decrease reabsorption of water. இப்போது nephric filtrate வந்துட்டு increased quantityல இருக்குது. அப்போது more nephric filtrate is formed. எதனால் அப்படின்னா ultrafiltration increase ஆனதுனால more nephric filtrate is formed. இப்போ nephric filtrate form ஆகும்போது when it comes to DCT and collecting duct, இந்த DCT end portion of DCT யும் collecting ductum தான் வந்துட்டு it is going to work under the control of ADH. So they are working under control of antidiuretic hormone. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it would induce the decreased release of ADH. So ADH வந்துட்டு கம்மி பண்ண போகுது. அதாவது pituitary வந்துட்டு it is going to release less amount of ADH. அப்போ when there is decreased release of ADH, what happens is there is more water excreted or less water reabsorbed. When more water is excreted, this means the urine is going to become hypotonic. In other ways to say, it is excreting out the excess water that has entered into the body. இப்போ more water excrete ஆகும்போது urine hypotonic ஆகும். Indirectly வந்துட்டு the blood volume வந்துட்டு decrease ஆக போகுது. So once it comes back to normal, இந்த process அதாவது ultrafiltration increase பண்ணி DCT ADH கம்மி பண்ணுறத ப்ராசஸை வந்துட்டு நிறுத்திடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தி ஃப்ளூயிட் இன்டேக்கை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ளூயிட் இன்டேக்கை வச்சு blood வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அந்த blood வால்யூமை வந்துட்டு நார்மலுக்கு கொண்டு வர்றது வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு செய்யும். தட் இஸ் ஒன் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் GFR, தி அதர் ஒன் இஸ் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ADH. ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடை வச்சுட்டு வென் ஃப்ளூயிட் இன்டேக் இஸ் மோர் ஆஸ்மோரெகுலேஷனை வந்துட்டு நம்ம கிட்னி செய்யும். அடுத்தது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன், தட் இஸ் வென் ஃப்ளூயிட் வென் தேர் இஸ் லெஸ் ஃப்ளூயிட் இன்டேக். அதாவது நம்ம பாடியில் வந்துட்டு ஃப்ளூயிட் இன்டேக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது, ஸோ என்னென்ன கண்டிஷனில் வந்துட்டு தி ஃப்ளூயிட் இன்டேக். So the second condition is when fluid intake is less. இப்போ fluid intake less ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாடி ஃப்ளூயிடோட வால்யூம், தட் இஸ் பிளட்டோட வால்யூம் வந்துட்டு is going to decreaseனு அர்த்தம். ஸோ இந்த டிக்ரீஸ் வந்துட்டு என்னென்ன ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம் அப்படின்னா fluid intake வந்துட்டு இட் கேன் பி ரெடியூஸ்ட், இந்த ரீசன்னால் கம்மியாக இருக்கலாம். ஆர் எக்ஸஸ் லாஸ் ஆஃப் பிளட், இன்ஜுரிஸ், சர்ஜரி, இந்த டைமில் வந்துட்டு தேர் கேன் பி எக்ஸஸ் லாஸ் ஆஃப் பிளட், இந்த ரீசன்னாலையும் பாடி ஃப்ளூயிடோட வால்யூம் கம்மியாகலாம். ஆர் தேர் கேன் பி ப்ரொஃப்யூஸ்டு ஸ்வெட்டிங் வென் யூ டூ மோர் ஒர்க். Because of this reason also there can be when excess sweat is there, body fluid ஓட வால்யூம் வந்துட்டு கம்மியாகலாம். ஸோ தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம். இந்த கண்டிஷனில் வந்துட்டு ஆஸ்மோலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட், அதாவது பாடி ஃப்ளூயிடோட வாட்டர் கண்டென்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும், லிக்விட் கண்டென்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூரின் ஹாஸ் டு பி ஹைலி ஹைப்பர்டானிக். அந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் வந்துட்டு பாடி ஃப்ளூயிடை வந்துட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஃபார் திஸ் அகெயின் it can change two things. One is the ultrafiltration and the other one is ADH release. So what is it going to do is it is going to decrease ultrafiltration. Decrease in ultrafiltration வந்துட்டு results in decreased GFR, glomerular filtration rate. இதனால் nephric filtrate வந்துட்டு கம்மியாகும். nephric filtrate கம்மியாகும் போது obviously there is going to be changes. So இந்த change in ultrafiltration and decreased GFR வந்துட்டு it is controlled by the muscles of afferent
arteriole. So afferent arteriole oda muscles வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா they'll cause constriction of the blood vessel. blood vessel கம்மி ஆகும்போது வந்துட்டு blood vessel சிறுசாகும்போது constrict ஆகும்போது வந்துட்டு obviously உள்ள வர blood ஓட quantity கம்மியாகும். blood ஓட quantity கம்மியாச்சு அப்படினா ultrafiltration rate கம்மியாகும். So the amount of nephric filtrate formed would be less. அடுத்தது வந்துட்டு increased release of ADH. So when there is more ADH that is released out, there would be more water reabsorbed or less water excreted. This makes the urine hypertonic. So urine வந்துட்டு is converted into a hypertonic urine. அப்போது வாட்டர் லாஸ் வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த வாட்டர் லாஸ் வந்துட்டு கோயிங் டு டைரக்ட்லி பி அஃபெக்டிங் த பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம். வாட்டர் இன்டேக் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நம்ம வாட்டரோட எக்ஸ்க்ரீஷனையும் கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாடி ஃப்ளூயிடோட வால்யூமை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இட் கேன் பி brought பேக் டு தி நார்மல். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் டூ மெத்தட்ஸ், அதாவது இது நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் டூ மெத்தட்ஸ் தேர் ஆர் டூ ஸ்பெஷல் சிஸ்டம்ஸ் working in our body for osmoregulation. The first one is called as RAS and second is called as ANF. The first one, RAS stands for renin angiotensin, can be also sometimes called as Angiotensinogen, aldosterone system. இது RASோட full form. and இந்த ரெனினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, RASோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா to form hypertonic urine. hypertonic urine formation result of, இப்போது நம்ம பாடியில் வந்துட்டு RAS ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா results in hypertonic urine formation. and this system was explained by two scientists called as Tiger Stutt and Bergman in the year 1898. and this works with RAS system works with juxtaglomerular apparatus, in short called as JGA. இப்போது JGAல வந்துட்டு 3 different types of cells are going to work. 3 types of cells work in the JGA. One is called as macula densa. macula densa cells வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா they are located in DCT. The second is juxtaglomerular cells. இந்த juxtaglomerular cells எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா they are present in the smooth muscle layer of afferent arteriole. So afferent arteriole ஓட cells தான் வந்துட்டு இந்த juxtaglomerular cells, modified cells that are working specifically. and third one வந்துட்டு mesangial cells. mesangial cells வந்துட்டு it is found in the interstitial space that is usually between the glomerulus and DCT. இதோட functions வந்துட்டு is not yet identified, but still it is taking part in the RAS system. So how is this RAS system going to help in osmoregulation?
ஸோ இந்த RAS system osmoregulationல எப்போ ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா it is going to mainly work under condition when body fluid volume is going to decrease. So decreased body fluid volume வந்துட்டு it is going to initiate the RAS system. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். RAS system வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு when there is decreased body fluid. So decrease in body fluid, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is going to decrease the renal blood pressure in afferent arteriole. ஸோ afferent arteriole ஓட blood pressure வந்துட்டு decrease பண்ண போகுது. இப்போ blood pressure decrease பண்ணுச்சு அப்படின்னா what would happen is இந்த blood pressure decrease is detected by the juxtaglomerular cells. ஸோ juxtaglomerular cells வந்துட்டு is a part of JGA. இந்த cells வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த decreased blood pressure வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண போகுது. ஐடென்டிஃபை பண்ணின உடனே வந்துட்டு what they are going to do is they are going to release a substance called renin into blood. இப்போது renin வந்துட்டு once it is coming into blood, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா renin வந்துட்டு bloodக்குள்ளே என்ட்ரான உடனே bloodல வந்துட்டு angiotensinogen இருக்கும். Angiotensinogen is a normal blood plasma protein and this is an inactive form. இது வந்துட்டு inactive formல இருக்குது. Angiotensinogen அப்படிங்கிறது வந்துட்டு inactive form. இந்த angiotensinogen வந்துட்டு in presence of renin it is converted into angiotensin 1. இந்த angiotensin 1 வந்துட்டு it is a vasoconstrictor. That is, it can constrict blood vessels. In the angiotensin 1 வந்துட்டு immediately would be converted into angiotensin 2. This angiotensin 2, what is it going to do is it is going to act on the adrenal cortex. Adrenal cortex present, that is the part of the adrenal gland present on the kidney. In the adrenal cortex la vandittu it is going to act and it is going to stimulate secretion of aldosterone hormone. So aldosterone hormone vandittu is now released. இப்போது மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்டோஸ்டீரான் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைரக்ட்லி ஆல்டோஸ்டீரான் வந்துட்டு எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ions from nephric filtrate. ஸோ நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்லேருந்துட்டு இமீடியட்லி வந்துட்டு இட் வுட் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸிங் தி அயான் அப்சார்ப்ஷன். இப்போது இன்க்ரீஸ் இன் அயான் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வென் தி யூரின் பாசஸ் ஃப்ரம் PCT அண்ட் த Henle's lobe, it is going to become, the urine is going to become highly hypotonic. That is, more amount of water will be present. ஏன்னா அயான்ஸை வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு. more amount of water is going to be present in the primary urine when it is passing PCT and Henle's lobe. இப்போது இந்த hypotonic urine வந்துட்டு when it reaches the end of DCT and collecting duct, because it is going to be hypotonic, என்ன ஆகும் அப்படின்னா ADH ஓட that is antidiuretic volume வந்துட்டு ஹார்மோனோட குவான்டிட்டி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
ஸோ எதனால் ADH இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பிகாஸ் தி யூரின் primary urine that is coming to DCT and collecting duct வந்துட்டு is going to be hypotonic. இதனால் ADH வால்யூம் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ADH வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா it is going to increase reabsorption of water. அப்போது more amount of water would be reabsorbed than normal ஏன்னா there is increased ADH. அப்போது when there is increased reabsorption of water, now water is going to become highly hypertonic. When it is becoming highly hypertonic, நம்ம என்ன prevent பண்ணியிருக்கு இப்போ RAS system? It is going to prevent excretion of water. Excretion of water is prevented. இப்போது water excretion prevent ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா that water stays back inside the body. This is slowly going to increase the body fluid volume. So until the body fluid volume is increased, the osmoregulation is going to continue. That is the renin system வந்து RAS system வந்துட்டு it is going to continue so that there is increase in body fluid. Initially RAS system start ஆகும்போது there was a decrease in body fluid volume. இந்த decrease in body fluid correct பண்ணுறதுக்காக RAS system work பண்ணிச்சு. இந்த RAS system now has increased finally the body fluid volume. The second system that is working for osmoregulation is called as ANF. ANF stands for Atrial Natriuretic factor. ANF வந்துட்டு it is released by the right atrium of heart. So it is released from the heart wall. எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா when ரைட் ஏட்ரியம்ங்கிறத வந்துட்டு எதை ரிசீவ் பண்ண போகுதுன்னா deoxygenated blood from the body. இப்போது பாடியில் இருந்து deoxygenated blood ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா if suppose when there is more fluid intake இல்லை blood volume வந்துட்டு நார்மலை விட எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்னா பாடியில் சர்க்குலேஷன் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ண போகிறது ரைட் ஏட்ரியம். ஸோ ரைட் ஏட்ரியம் வந்துட்டு கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை த இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் blood. அந்த டைமில் வந்துட்டு that is going to release this ANF. ஸோ எப்போ ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா when the blood volume is increased. இந்த டைமில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் ANF. ஸோ இப்போ ANF ரிலீஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா திஸ் ANF இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்டகானிஸ்டிக் டு RAS. அதாவது RAS எப்படி ஒர்க் பண்ணுதோ அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் ANF. ஸோ இப்போ ANF எப்படி வந்துட்டு RASக்கு ஆன்டகானிஸ்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா ANF in blood stops or decreases renin secretion. ஸோ ரெனின் செக்ரீஷனை வந்துட்டு டிக்ரீஸ் பண்ண போகுது. ரெனின் செக்ரீஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இல்லை ஸ்டாப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா RAS சிஸ்டம் வந்துட்டு இஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப். RAS சிஸ்டம் இப்போ என்ன ஆகும்னா ஆஃப் ஆகும். இப்போது RAS சிஸ்டம் ஆஃப் ஆகும்போது வந்துட்டு யூரின் வந்துட்டு வில் பிகம் ஹைப்போடானிக் or normal. It can become normalized or it is going to result in excretion of hypotonic urine. இப்போ hypotonic urine when it is excreted there is more loss of water. அப்போ body fluid volume increase வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த ANF வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண போகுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ரிவர்ஸ் ஆஃப் திஸ் RAS சிஸ்டம். ஸோ RAS சிஸ்டம் வந்துட்டு ஆன் பண்ணுறது வந்துட்டு டிக்ரீஸ்டு blood volume. RAS சிஸ்டமை ஆஃப் பண்ணுறது வந்துட்டு இன்க்ரீஸ்டு blood volume பை ANF. ஸோ இப்போ blood volume இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ANF ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ANF வந்துட்டு RAS சிஸ்டமாக ஆஃப் பண்ணிடும். ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் ஆன வால்யூமை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த ANF தட் இஸ் ஏட்ரியல் நாட்ரியூரெட்டிக் ஃபேக்டர். ஸோ இப்போ நம்ம we have seen about osmoregulations also. இப்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிட்னி அப்படின்னு பார்த்தா வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிட்னி என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் வேஸ்ட்.
இது நம்ம எப்படின்னு பார்த்துட்டோம். எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் வேஸ்ட், தட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரியா அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் அண்ட் ஹவ் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட். அடுத்தது வந்துட்டு ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன். ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன்லேயும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் டிக்ரீஸ் ஆகும்போதும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கிட்னி கரெக்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்துட்டோம். இந்த தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு the hormone that is produced is called as erythropoietin. இந்த erythropoietin ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ erythropoietinோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இன்க்ரீசஸ் ஆர் இட் இன்டியூசஸ் erythropoiesis. Erythropoiesis is RBC formation, RBC production. இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு erythropoietin hormone. ஸோ erythropoietin hormone வந்துட்டு இஸ் released by these kidneys. ஸோ because of this reason kidney can also be called as conditional endocrine gland. conditional endocrine gland எதனால் அப்படின்னா, when there is requirement of RBCs erythropoietin release பண்ணும். erythropoietin எப்பவுமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காது. only when required erythropoietin is released. because of this reason it is called as conditional endocrine gland. so this is also one of the function of kidney. so apart from excretion and osmoregulation, kidney can also act as a conditional endocrine gland. The next is disorders of excretory system. Disorders of excretory system la first one diabetes insipidus. Diabetes insipidus வந்துட்டு it is mainly because of less production of ADH. ADH கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது more amount of water would be excreted. அந்த amount more அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is going to be actually excess excretion of water. usually urine excreted வந்துட்டு it is 10 to 15 liters per day. daily urine output வந்துட்டு it is going to increase from 1.5 to 1.8. இதுதான் நார்மல். அதிலிருந்து வந்துட்டு there can be increase of nearly 10 folds increase ஆகும். 10 to 15 liters of water வந்துட்டு per day increase excrete பண்ணும். that condition is called as diabetes insipidus. இதோட symptoms வந்துட்டு polydipsia, that is excessive thirst because of loss of water, dehydration, again loss of water, hypokalemia வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலாக பிளட்டில் வந்துட்டு பொட்டாசியம் லெவல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு லெவலுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த லெவல்ஸை கம்மி பண்ணி more amount of potassium will be excreted through urine. this is called as diabetes insipidus. these are indications of diabetes insipidus. next is nephritis அப்படின்னா inflammation of nephrons. inflammation of nephrons வந்துட்டு will result in increase in size of slit pores and there can be excretion of proteins. the next is gout வந்துட்டு formation of uric acids. uric acid usually human bodyல form ஆகாது, but there is a condition which is called as a protein disorder condition. protein disorderங்கிறது வந்துட்டு there can be formation of uric acid instead of urea from deamination of amino acid. இது ஒரு protein metabolism disorder. இதனால வந்துட்டு there can be uric acid formation. இந்த uric acid வந்துட்டு gets accumulated in the joints. இதனால் வந்துட்டு ஜாயின்ஸில் வந்துட்டு பெயின் வரும். தட் இஸ் அன் வெரி ஹைலி பெயின்ஃபுல் டிசீஸ் இது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கவுட். த நெக்ஸ்ட் இஸ் ரீனல் ஃபெயிலியர். ரீனல் ஃபெயிலியர் வந்துட்டு இட் கேன் பி அக்யூட் ஆர் க்ரோனிக். அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியர்னால் இமீடியட்டாக காஸ் பண்ணுறது. இமீடியட்லி தேர் கேன் பி சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் அந்த ரீசன்னால் வந்துட்டு தேர் கேன் பி ரீனல் ஃபெயிலியர். திஸ் இஸ் யூஸ்வலி ரிவர்சபிள். தட் இஸ் இட் கேன் பி கரெக்டட் ஈஸிலி. வேரஸ் குரோனிக் ரீனல் ஃபெயிலியர், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு வென் தி கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குரோனிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் அண்ட் திஸ் இஸ் யூஸ்வலி இர்ரிவர்சபிள். இந்த ரீனல் ஃபெயிலியரை வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, இட் இஸ் யூஸ்வலி வித் த டெய்லி யூரின் அவுட்புட். டெய்லி யூரின் அவுட்புட் வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரம் 50 to 100 ml per urine is formed per day அப்படின்னா வந்துட்டு it is called as oligouria and less than 50 ml per day அப்படின்னா it is called as anuria. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வந்து decreased daily urine output can indicate renal failure. இன்னொன்று வந்துட்டு uremia, that is increased blood urea level. அப்போ bloodல நார்மலாக இருக்கிறத விட, அதாவது excreted content விட அதிகமாக வந்துட்டு யூரியா இருக்குதுன்னா it is called as uremia. uremia என்ன ரீசன் ஆகும்னா it can be because of renal failure. treatment for renal failure வந்துட்டு is dialysis.
dialysis there are two important types of dialysis. One is hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis is more effective than peritoneal dialysis, and peritoneal dialysis it is usually done for persons who have initial stages of their renal failure. அதாவது அவங்களுக்கு it can be acute renal failure, இல்லை their வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்னால if they have renal failure that can be corrected immediately or slowly, அவங்களுக்கு peritoneal dialysis prefer பண்ணுவாங்க, and this is going to be less effective than hemodialysis. First one, hemodialysis, we'll see how it is done. Hemodialysis enna பண்ணுவாங்க அப்படினா, blood is taken from the artery of the patient. Directly blood இப்போ நாம எடுக்கறாங்க அப்படினா, it is not taking 5 ml 10 ml blood எடுக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. It is directly connected. This is the hemodialysis unit. இந்த hemodialysis unit டைரக்ட்டா ஆர்டரியில கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. So it is connected. Then there is a pump in the hemodialysis unit. This is the dialysis unit. So this diagram, it shows the model of a dialysis unit. First there is a pump so that the blood flows inside with the pressure. It is usually maintained at 0 degrees Celsius. Reason blood நம்ம பாடியில இருந்து வெளியில எடுக்கிறதுனால there can be chances of infection. இப்போ 0 டிகிரிங்கும் போது there can be less chances of infection. அதுக்காக they are taking the blood outside. So but once blood வெளியில வருது அப்படினா, it would try to clot. அந்த clotting prevent பண்றதுக்காக there is another inlet which is supplied with heparin, which is the anticoagulant, so that the blood is not clotting. Once it is outside the body, it is not clotting. High concentrations of heparin கொடுப்பாங்க. The next is the blood it is going to flow into this dialysis chamber. This is called as the dialysis chamber. இந்த dialysis chamberல இங்க blood is going to flow like this. So through this it is going to flow through all these membranes. So blood is going to flow through these membranes like this. So tubular membranes provide பண்ணிருப்பாங்க. Blood will flow through these membranes, and finally it is collected and it is taken out of the dialysis membrane. So dialysis chamber. இப்போ இந்த dialysis chamber குள்ள blood flow ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படினா, there is a liquid that is present outside, for which there is an inlet and an outlet. இந்த chamber will be filled with a liquid which is called as dialysate. நம்ம dialysate என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த liquidல this liquid it will be filled within this dialysis chamber. இந்த dialysate liquid அப்படினா என்ன அப்படினா, it is going to be a liquid which is isotonic to patient plasma except the excretory substances. For example, urea, hippuric acid, இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. மற்ற substances எல்லாமே it would be present isotonic to the patient blood. So இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படினா, when it is passing through this membrane, இங்கே there would be exchange of substances. அதாவது because the plasma blood is flowing through it, இந்த dialysate is isotonic. அப்போ isotonicனா it is the exchange of substances there would not be happening, but it doesn't have excretory substances. Excretory substances in the sense we'll consider urea itself, because that is the main excretory substance. மற்ற excretory substances வச்சிருப்பாங்க. நம்ம ஈஸியா புரியறதுக்காக we'll consider the urea is absent in this dialysate. அப்போ urea இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, bloodல urea இருக்கும். Because the patient he is suffering from renal failure. So கண்டிப்பா இந்த பேஷண்டோட bloodல urea high concentrationல இருக்க போகுது. அப்போ என்ன ஆகும், urea from blood can enter from blood into dialysate.
ஸோ இங்கே வந்துட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். இட் வில் கம் அவுட் ஆல்சோ. ட்ரைன்னு சொல்கிறத விட இட் இஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் blood and mix with the dialysate. ஸோ யூரியா வந்துட்டு it starts removing from the blood. அப்புறம் எதுக்காக வந்துட்டு இங்கே ஒரு இன்லெட்டையும் அவுட்லெட்டையும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் திஸ் டயலைசேட். எதுக்காக கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே எந்த ப்ரெஷரும் கொடுக்கறது கிடையாது, இல்லை எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ பை டிஃப்யூஷன் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரீஜனுக்கு வரணும் யூரியா. ஆனால் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் வர்றதுக்கு வந்துட்டு அப்படி வரும்போது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஈக்குலிபிரியம் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் யூரியா வெளியில் வராது. அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் இங்கே வந்து 100 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் யூரியா இருக்குது. இங்கே 100 மாலிகூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு 50யும் இங்கே 50யும் வந்ததுக்கப்புறம் தேர் வுட் நாட் பி எனி நெட் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதை வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்லெட்டில் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக ஃப்ரெஷ் டயலைசேட்டை உள்ளே கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஃப்ரெஷ் டயலைசேட்டை வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற மாலிகூல்ஸை வந்துட்டு கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் த டயலைசேட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ரிமூவ்ட் ஆல்சோ. ஸோ யூரியா ரிச் டயலைசேட் வந்துட்டு இஸ் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் ஒன் சைட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் டயலைசேட் வந்துட்டு ஒரு சைட்லேருந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் there is maximum removal of urea within the dialysis chamber. So once out of this dialysis chamber, the blood is taken to a warmer because it is in 0 degrees Celsius. It is taken to a warmer so that blood can be brought back to the normal body temperature, and it is also added with anti-heparin. ஏன்னா நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹெப்பாரின் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் blood clot ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, அது இருக்கக்கூடாது நார்மலாக பாடிக்குள்ளே திரும்ப போகும்போது. ஸோ anti-heparin is added, and now this blood is put back into vein of the patient. So it is taken from artery and it is put back into the vein of the patient after removing the maximum excretory substances inside dialysis chamber. Next is peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis is also called as CAPD method. This is continuous ambulatory peritoneal dialysis. And this is here the blood filtration vandittu, that is removal of waste vandittu, is done with the help of peritoneal membrane of the abdominal cavity, and this can be done without hospitalization itself. So it is preferred, but still it is not an effective method. Next is kidney transplantation. Kidney transplantation is done only when there is complete renal failure. அதை டயாலிசிஸில் வச்சு பேஷண்ட்டை வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸில் மட்டும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுவாங்க. The first successful kidney transplantation was done in 1954 by a person called by Dr. Charles Hufnagel in Washington, and it was done between identical twins. And first successful kidney transplant in India is done in 1971 at Christian Medical College, Vellore in Tamil Nadu. And the donor, kidneyoda donor வந்துட்டு has to be checked for their HLA antigens, human leukocyte antigens, surface antigens. அது அந்த HLA matching வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இருந்துச்சு அப்படின்னா there will be 6 main HLA antigens. இந்த 6ல வந்துட்டு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டைப் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் வந்துட்டு டோனாருக்கும் ரெசிபியன்ட் இருக்கோ அதை வச்சு தான் வந்துட்டு கிட்னியை வந்துட்டு டோனார் கிட்ட இருந்துட்டு they will get it for transplanting, and the person who is donating the kidney should also be infection free. The kidney, after they get it from the donor, it is flushed with mannitol so that unwanted substances எதுவும் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, and the transplantation is done within 48 hours. And the failed kidney of the recipient, அதாவது அந்த பேஷண்ட்டோட failed kidney வந்துட்டு யூஸ்வலாக ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. they will place the kidney closer to it, just below the failed kidney, and renal artery, renal vein and ureter வந்துட்டு they will be connected from the donor. அதாவது டோனரோட renal artery, renal vein and ureter வந்துட்டு will also be taken along with the kidney. அதை வந்துட்டு they will be connecting it to the circulation and the urinary bladder. ஃபெயில்டு கிட்னியை வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் வந்துட்டு they are going to remove it unless and until it is not removed from the patient. This is kidney transplantation. This is done only when there is complete renal failure and dialysis is not going to help in treatment of the person.
Then this is a list of accessory excretory organs other than nitrogen waste. மற்ற excretory substances எப்படி வந்துட்டு remove பண்ணுது அப்படின்னு. Liver is called as an accessory excretory organ because it is helping in urea formation, production of bilirubin, biliverdin, which is usually the breakdown products of hemoglobin that is removed with the food excretion, and the production of urochrome. Urochrome again வந்துட்டு it is going to be removed with urine. அடுத்தது வந்து skinல வந்துட்டு ரெண்டு glands வந்துட்டு will be helping in excretion. One is sweat glands and the other one is oil glands. Sweat glands also called as sudoriferous glands. They are going to help in water and water soluble substances which is in excess in the body. அடுத்தது வந்துட்டு oil glands or sebaceous glands. இது வந்துட்டு it is going to excrete sebum. The excretion is called as sebum. It is going to excrete water insoluble substances, usually lipids, fatty acids, glycerol, sterol, waxes. இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு oil glands or sebaceous glands வந்துட்டு excrete பண்ணும். The next is lungs வந்துட்டு they help in excretion of carbon dioxide, the gaseous waste present in the body. அதை வந்துட்டு remove பண்ண போகிறது வந்துட்டு lungs. So these are accessory excretory organs. So with this we have completed the unit of excretion and osmoregulation. Doubts இருந்துச்சுன்னா நம்ம குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம், and we'll meet with the next chapter. Thank you.